Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, how are you today? Fine, thank you, sir. I'm Fine, fine, sir. Okay, very good. Right, so today we're going to continue the English class, our English class. And before we go further to the next topic, okay, so today I'd like to talk about our previous questions in last formative. Okay, you did it already. And then today we're going to review the questions before we go to the next topic. So I'd like to review some questions. So if you have some problem or question, feel free to ask, okay? All right, so I'd like to invite you to be active, to be proactive in this class, yeah? Right, so and before that, I'd like to also introduce the objective of our learning today. Okay, so the first is to identify the structure of using should, and then the second is to identify the use of correlative conjunctions, and then number 3, to identify the structure of future tenses. Okay, and before that, let's start by reciting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Right, so the first question that we have today is this one. Okay, now I'd like to invite you to read, one of you to read the question. Aisyah. Aisyah, are you there? Please read the question. Even if you can answer, then you can answer. If not, then we can discuss together. Sir. Yes, Aisyah, please read it. Where is Aisyah? Aisyah, can you hear me? You can unmute your microphone. Yes. Your bed before leaving to school. Okay. You blah 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 your bed before leaving to school. Right. So there are missing word here. There are missing words here, and then you have to fill in the blank. What should be the blank? What should you fill in the blank? The suitable words to fill in the blank. Option A, B, C, D, and E. Okay, if you remember, what is the topic about this? What is our topic in this question? What topic is this question? Using should, yeah? Using should. I hope you still remember how to use should. You should connect it with present tense, and then should connect it with perfect tense, and should connect it with future continuous. Yeah, right. So now here we have 3 options here. What should be the best to fill in the blank here? Anybody can answer? Can you answer? Who will answer? Want to try? What should be the best to fill in the blank? A, B, C, D, or E? S, Anyone? Anyone? Nurjana? Can you answer, Nurjana? Can you try to answer? Nurjana, can you hear me? Yes, sir. Yeah, you can add the volume. Please add the volume. Turn on the volume and then add more volume. Unmute. You can unmute your microphone. Nurjana, mikrofonnya di unmute. Ya, ya, oke. Can you answer? Can you try to answer? Please try answer. A, sir. Can you read?
You should to make up your bed before leaving to school. Kak, tambah lagi volumenya, volume mikrofonnya tambah lagi. Kak, kedengeran suaranya. You should to make up your bed before leaving to school. You choose A. Ya, you should to make up your bed before leaving to school. Okay, Nurjana answer or choose or pick option A. Anybody, do you have other answer or other student who want to try? Siswa yang lain yang mau nyoba silahkan. Siapa lagi yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Adelia Desri? Adelia, can you hear me? Yes, sir. Oke, coba dibaca kemudian dimasukkan optionnya. You should make up your bed before leaving to school. You should make up your bed before leaving to school. Okay, so we have two answers here, Adelia and Nurjana. Oke, saya nanya dulu ke Nurjana. Nurjana, why do you choose A? Kira-kira alasannya apa? You choose A. Kenapa Nurjana milih A, option A? Nurjana? Nurjana, can you hear me? Yes, sir. Kenapa kira-kira pilih A? Tahu, sir. Oh, nggak tahu. Kalau Adelia Desri, apa alasannya milih D? Kayaknya itu yang cocok, sir. Kenapa dia cocok? Cocoknya, kenapa cocoknya? Hah? Cocok aja, merasa cocok gitu, nyaman gitu. Merasa nyaman. Oke, let's talk about this one. Ya, kalau kalian masih ingat dengan topik kita sebelumnya, if you still remember our previous topic, we talking about should. Should itu kan modal ya. Should itu modal. Jadi kita belajar should itu bisa dihubungkan dengan present tense. Bisa dihubungkan dengan perfect tense. Bisa dihubungkan future perfect tense, future continuous tense. Nah, di sini kan your bed before leaving to school. Kalau kita translate into bahasa Indonesia, kamu harus merapikan tempat tidurmu sebelum pergi ke sekolah. Kamu harus merapikan, make up your bed itu artinya merapikan tempat tidur ya. Make up your bed. Ya, kamu harus merapikan tempat tidurmu sebelum pergi ke sekolah. Oke. Yang cocok di sini adalah ini kira-kira present tense, cocoknya itu dia dihubungkan dengan present tense atau past atau perfect tense. Ada yang tahu? Anybody knows? Present tense. Present tense. Karena kan itu kan pekerjaan sehari-hari. It's daily activity ya. It's like a regular activities. Merapikan tempat tidur itu adalah sesuatu yang kalian kerjakan secara reguler tiap hari. Maka dia present tense. Nah, kalau dia present tense, should itu kan modal. Should is model, right? After should, kalau dia present tense, should plus present tense. Ya. Should itu tidak boleh ditambahkan dengan to. Ya, karena should itu kan modal. Jadi should cannot, we do not connect should with infinitive atau to. Nggak boleh pakai to setelah should, setelah modal. Sama juga can, will, itu kan modal ya. Modal verb. Nah, itu tidak boleh ditambah dengan to. Dan juga tidak boleh langsung ditambahkan dengan ing, should making, nggak boleh. Jadi dia langsung terhubung dengan present tense yang tidak ada to-nya. Nah,
Kira-kira yang dari 5, we have 5 among these 5 options, which is the best to fill the blank? Yang mana yang paling pas untuk mengisi kekosongan ini? D, sir. D ya. A kenapa? Why don't we choose A? Karena Karena sekolah modal tidak boleh ada tuh. Nah, betul, that's right. Nah, B, why don't we choose B? Karena verb ing, sir. Karena Nah, dia langsung di sini should making nggak boleh. Tetapi kalau tambahkan be, you should be making boleh. Ya. C. Karena perfect. Nah, should. Nah, dia terhubung dengan past tense. Dia nggak boleh juga langsung terhubung dengan past tense. Should langsung dengan past tense nggak boleh. Ya, dengan perfect tense boleh. Ya, perfect tense, you should have made up your bed boleh. Ya, tergantung konteksnya. Konteksnya di sini kan present tense. Oke, yang E kenapa? Nggak pilih E? Why don't you choose E? ada Karena to itu and seharusnya bukan to, sir. Yeah, that's right. Ada double mistakes here, right? Ada to, kemudian ada ing lagi. Okay, so right. So the answer for this question is D. D. Okay, that's right. D ya. Okay, next question, Mr. John. Who will read? Please read. Siapa yang mau bantu saya baca? Rahil Kurnia. Rahil Kurnia. Rahil, can you hear me, Rahil? Rahil, mikrofonnya di unmute, dihidupkan mikrofonnya. Rahil, can you hear me? Rahil, are you there? Okay, then I choose Meizar. Meizar, are you there, Meizar? Oke, try. Nggak usah takut salah ya, kita belajar. Jadi kalian kalau ditunjuk, kalau perlu kalian harus angkat tangan. Saya, Pak. Oke, saya, sir. So you don't be afraid, don't be shy, okay? You don't need to be afraid of making mistake. Jadi nggak usah takut salah untuk berbuat kesalahan atau malu untuk untuk menjawab dengan salah, nggak usah. Ya, kita coba belajar aktif ya supaya kalian juga kata belajar bahasa Inggris itu harus banyak ngomong ya, jangan banyak diam, karena kalau tidak ngomong nggak belajar bahasa Inggris, bahasanya nanti berbahasa dalam hati ya nggak nyambung nanti ya, nggak efektif. Oke, yuk siapa nih? Meizar ya. Meizar, can you read and then answer, try your answer ya. Mister Oh, who's that? Nurjana, sir. Okay, Nurjana. Okay. Mr. John bang so much chocolates. He feels sick. The answer is B. Shouldn't have eaten. Okay, that is Nurjana's answer. Ada yang lain? Anyone else who has different answer or who want to try other answer? Or do you agree with Nurjana's answer? Do you agree with Nurjana's answer? Agree lah ya. Semuanya setuju? Hah? Yes, sir. Setuju ya? Kenapa? Kenapa setuju? Nurjana, can you give us the reasons why? Karena artinya, sir, Mr. Johan seharusnya tidak terlalu banyak makan coklat. Dia merasa sakit. Oke. Mual deh ya kan, Mr. John itu seharusnya tidak banyak makan coklat. Dia merasa mual sekarang. Nah, Mr. John itu udah makan belum? Coklatnya udah dimakan Mr. John belum? Udah, sir. Udah, makanya sekarang sudah dimakan itulah karena dia merasa mual, ya kan? Nah, kira-kira itu kita menggunakan present tense atau present perfect? Atau perfect? Perfect tense. Perfect ya, perfect tense ya.
Nah, bedanya present dengan perfect itu adalah present itu yang sudah terjadi, ya, yang terjadi sekarang atau terus-terusan terjadi secara reguler. Tapi sesuatu yang baru saja dilakukan, yang sudah dilakukan, baru saja dilakukan, itu kita menggunakan perfect tense. Satu yang baru saja dilakukan, tapi efeknya itu masih dirasakan. Atau karena melakukan sesuatu itu sehingga menimbulkan efek, maka kita menggunakan present perfect tense atau perfect tense, ya. Karena sesuatu itulah maka menimbulkan efek. Nah, yang seperti itu kita menggunakan perfect tense. Efeknya di sini apa efeknya? Sick, sir. Ya, he feels sick. Yang sudah dilakukannya apa? Eaten chocolate, sir. Eaten chocolate. Yeah, that's right. Mr. John, blah blah blah, so much chocolate, he feels sick. Oke, kalau kita pilih E, kenapa tidak? Kenapa kita tidak memilih A? Why don't you choose A? Why don't you choose A? Why shouldn't be A? Karena nanti jawabannya bertentangan, Sir. Jawabannya bertentangan. Terus secara grammarnya betul apa benar? Is it right or wrong? Wrong, Sir. sir. Why Sir. is it wrong? Because have Karena to. ada tuh, Sir. Ya, secara grammar dia juga salah, masih menggunakan to. Yes, that's right. B. Si B the answer, right? Yes, Sir. B Right, jawaban sir. yang benar. Yes, Oke. sir. C kenapa nggak C? Sama juga, Sir. Bertentangan juga, Sir, jawabannya. Kenapa bertentangan? Karena kan, Sir, di kalimatnya itu efeknya itu kayak dia seharusnya nggak makan gitu, tapi Ya, oke. itu malah nggak ada kata tidak, Sir. Oke, dia kalau dia bilang gini, Mr. John harusnya makan banyak coklat, dia merasa mual. Ya, nggak nyambung ya, bertentangan ya. Oke, very good. Kalau grammarnya betul nggak? Betul, Sir. Is it good grammar or not? Yes, sir. Ya, it's a good grammar. Nah, inilah yang disebut dengan tadi should modal dihubungkan dengan perfect tense. Ini contohnya ya. Secara grammar dia betul, secara arti dia salah. Karena tidak sesuai dengan konteks. D. Grammarnya salah, sir. Grammarnya salah apa betul nih? Nggak boleh pakai verb ing, sir. Oke. Ini yang disebut dengan modal ditambah dengan continuous ya. Modal ditambah continuous. Ini boleh ya. Tapi tidak boleh langsung dengan eating, tapi harus ada be di sini. Ya. Ini boleh ya, secara grammar sebenarnya dia betul ya. Karena ada be, should be eating ya. Be eating. Ya, boleh tapi artinya yang enggak cocok. Ya, should ditambahkan dengan continuous ya. Be tambahkan be kemudian eating. Nah, secara grammar dia betul. I. Apa yang salah I? Kenapa nggak memilih I? Why don't you choose I? Karena artinya Karena nggak juga ada kata not. artinya juga bertentangan dan secara konteks juga tidak konteksnya juga tidak cocok ya. Kamu seharusnya banyak makan coklat ya. Oke, konteksnya juga nggak cocok. Yang the good answer for this question is B. Okay, now question number 3. Who will read, please? Read. Who will help me to read? Can you read? Who will read? Saya, sir. Please. Yes, who's that? Meja, Siapa sir. itu? Meja, sir. Okay, please. Mezar, okay. I'm really good. I blah 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 my good. The answer is A, sir. Okay, the answer is A. Ya, oke. Sebelum kita membahas jawabannya, kalian paham nggak artinya ini? I'm really cold. I blah 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 my coat. Paham nggak artinya? Yang merasa kedinginan, Tahu, sir. sir. Paham, Sir. Ya, saya merasa aku kedinginan ya. Aku kedinginan banget nih. I my coat. I blah 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 my coat. Coat itu apa coat? Mantel, Yes, sir. Mantel. Ya, that's right. Ya. Oke, so
Faktanya dia bawa mantelnya nggak faktanya? Tidak, sir. Tidak. Enggak, Sir. Oke, faktanya berarti ketinggalan ya. Faktanya dia ketinggalan ya. Apa Iya, namanya? Mantelnya ketinggalan. Itu present atau perfect? Present atau perfect? Perfect, sir. Ah, perfect. Kenapa dia perfect? Sesuatu yang sudah terjadi, sir. Ah, sesuatu yang sudah terjadi baru-baru saja dan menimbulkan efek, ya kan? Dan menimbulkan efek pada saat sekarang. Efeknya apa? Cold. Dia Cold, kedinginan. ya, karena dia ketinggalan jaketnya, makanya dia kedinginan. Nah, kedinginan itu adalah the result atau the efeknya. Ya, do you agree with the answer? A, Mezar's answer, he choose A. Do you agree with that? Setuju nggak? Yes, sir. Ah, oke. Oke, kenapa tidak pilih B? Why don't you choose B? Grammarnya salah, sir. Grammarnya salah. Why? Apa yang salah di situ? Harusnya Ada pakai kata- bukan. Ya, nggak usah pakai to. Ini ada to-nya ya. C, apa yang salah? Kenapa tidak pilih C? Arti, sir. Artinya, grammarnya betul nggak? Benar, sir. Benar, tapi artinya yang salah. Orang dia kedinginan, harusnya kamu nggak bawa mantelnya. Artinya yang nggak nyambung ya. D, what is wrong with D? Secara arti dan grammar, sir. Arti dan grammarnya salah. Very good. E, grammarnya betul nggak? Benar, sir. Benar, sir. Oke, apa yang salah? Artinya. Artinya yang salah. That is right. Okay. So the answer is I'm really cold. I should have brought my coat. Ya. Waduh, saya kedinginan nih. Saya tuh seharusnya membawa mantel saya. Tapi kenyataannya saya tidak membawanya. I should have brought my coat. Okay, yes, that is okay. We still have many questions to talk about or to be reviewed, but because of the time, we have to end our lesson now. Very limited time here. 30 minutes is very short time. All right, so we are going to continue to talk about this in the next meeting. Okay, only 3 questions. We talk only 3 questions today. So the rest of the question will be continued next meeting. Okay, guys. All right. So do you understand? We are talking about how to use should as a model, connected with present tense, and connected with future perfect tense, and connected with what is that? Continuous. Ya, jadi should itu adalah, remember, should is Modal. modal ya, modal verb ya. Should itu modal. Contoh modal itu apa aja selain should? Can, will, sir. Can, will, may ya. Ya, nah itu sama, tidak boleh dihubungkan dengan to. Ya, nggak boleh. Apalagi nggak boleh selain to? Nggak boleh dihubungkan apa lagi? Ing, ya, nggak boleh dihubungkan dengan ing. Apa lagi? Tapi kalau pakai be boleh kan, Sir? Boleh, boleh. Itu namanya should plus continuous, ya. Nggak boleh apa lagi? Tidak boleh dihubungkan dengan past tense, ya. Past tense nggak boleh, ya. Misalkan, nah ini kesalahan-kesalahan yang terjadi banyak di siswa itu adalah I cannot to sleep. Is that okay or not? Is it good word, a good sentence or not? I cannot to sleep. Kira-kira betul nggak tuh? Saya nggak bisa tidur. I cannot to sleep. Is it good word, good sentence or not? Not, sir. Salah, sir. Why? Why it's not good? Karena udah ada cannot, sir. Nggak usah pakai to. Ya, nggak usah pakai to ya, karena can tadi adalah Karena modal. can. Ya, sama dengan ini kan D. Yang ini kan salah nih. Shouldn't to bring.
Saya harusnya nggak membawa itu. I shouldn't to bring. Nah, nggak boleh juga. I shouldn't bring. I cannot bring. Itu aja langsung. I cannot sleep. Not I cannot to sleep. Oh, mungkin kalian juga bilang, aduh, saya nggak bisa belajar lah, ngantuk ya. Oh, I cannot to study. Yang betul adalah gimana yang betul? I can study. I cannot study. Ya. I Saya, cannot. coba translate. Saya bisalah ngerjakan soal ini. Coba gimana bahasa Inggrisnya? Aku bisalah ngerjakan soal ini. Gimana bahasa Inggrisnya? How do you say that in English? I can do this question. Very good. Yeah, I can do this question. Okay, I think you got it. You understand? I hope. Yeah. Okay, now we gotta stop. We have to end the class today, and we're going to continue again in the next meeting. And the next class will be continued by Ma'am Debbie. It's gonna be biology. Right. Thank you for joining our class today. And we have to close by reciting Alhamdulillah. And have a nice day. Thank you very much. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so now it's biology.